negotiation ability and their marketability। ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵੇ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਡ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂਰ ਪਾਰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 0.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁਛ। HST ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊ ਯੂ ਸੈਲ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਇੰਨਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 80-70-80% ਤਾਂ ਡੀਲਾਂ 2-4 ਮਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 50,000 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ। they tell you that you do not respect the industry. Nobody is there to skim you of your money. They are there to help you out. And this is where you make a difference by choosing the right professional. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ that was my decision that I took, and that decision takes you to a totally different direction. So this is really important to have a sellability. You should understand where you have to go. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PC24 ਆ ਰਹੀ TV। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। then we'll end this program. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273.
Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਚਲਨੇ ਕਾ ਨਾਮ, ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨਗੇ ਕਮਲ ਬੋਲਾ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ RRSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਜੀ। Highly volatile items like food and energy. So they removed it and this is where it is. And they say CPI for car insurance and apparel also posted larger monthly increase in January. They really track many items these days, Amrit. And this is what they keep watching. Is something happening? Is something working in favor of economy, not in favor of people, in favor of economy? Because their goal is to bring the inflation numbers down to between 2 to 3%. And I don't think this is happening this year or next year. Unless this happens, we will be struggling with higher cost and less affordability. I like to have the positive mindset, but I just want to give the fact for fact. Yeah.
I think, yeah, you're correct in that sense. The reality of it is, there's the impact has not been realized at the present time. If it Hmm. takes a little bit longer, people have to sort of tighten their belts and push through. Um, Yes. look at different countries where inflation rate is, double digits. Uh, Yeah. life still goes on, right? Yeah, Life life will still, never stop. Rain or shine, we keep living. So yeah. that's true. That is for sure. But it also says one fact that we cannot overlook is that inflation in US and in Canada is definitely coming down. It's softening. Mhm. That is the bottom line, right? Even if it Yeah. came 0.1% down, it still came down 0.1% down. Let me put on some lipstick. Better for, yeah, with the cold weather, I think it is required, right? Yeah, the lips go dry, Yeah. and then I just get reminded that I have to put this on. It's again from one private lender, 8T12, free Oh, right. chipsticks. Chopsticks, yeah. It's a good reminder, and when you're putting it on, oh, that guy. Yeah, Good. absolutely. But I haven't given them any business so far. So, anyways, inflations in Canada will be announced on 8th March, which is about 13 plus 7, 20 days away. Then we'll find out where we are. No, I think it is 21st. Sorry, not 8 March, 21st of this month, which is 6 days away. So 6 days away will be the CPI announcement for Canada. We'll figure out if we have come down from 6.3 or not. But and the 8th March is the announcement date for the policy rate by Bank of Canada. So which is about 20 days away. So we are going to see how things are going to mold themselves. But Bank of Canada doesn't like employment, Amrit. They want people to be unemployed and begging for money. How Was uncool is that? a bit of a double-edged sword. I mean, the people that are filling their coffers are not being supported at the present time. So it'll be a hard knock to see the ramifications of the the complexity they're creating. It's Hmm. uh, let's see what happens. I mean, I'm like yourself. I'm a positive guy, and try to encourage my clients into making the right decision, and not putting themselves in a cash crisis, right? So, Yes, yes, that is real for estate is sure. is is it's definitely um, a hopping and a moving industry to get involved with, whether you're a investor or a first-time home buyer, whatever it is. I think the steps that you need to take have kind of increased in the sense, how do we prepare ourselves well enough Hmm. so we're not cutting out on some of the things that we find essential, right? Hmm. Um, you're not gonna you're not gonna stop subscribing to internet. Um, that's for sure. You're not going to stop bringing breakfast cereals for your kids. So, having a really good think about the needed items. I think a lot of self analysis is being done. I think over the globe, everyone's kind of saying, "All right, well, let's have a look at where we can sort of stop the spending. You don't want to have a boat with a hole in it. Plug the holes, you know. Don't Hmm. be too fast to type in your credit card details on that little item that popped up on the Facebook feed. So
those kind of things. It's definitely, uh, I think, less is more at the present time. Less is more. Yeah, well, there is Um, no other option. You mhm. have to adjust your lifestyle to less. Even if you want to make more money, you don't find avenues where you can expand. Everything is so closed. In Mm. Toronto, a very old family business, some diner restaurant, is closing end of this month. Oh, oh, good And lord. Toronto feels this is a big blow to Toronto's culture. Like this is family owned, and people loved going there. So they are closing, and you see how much struggle businesses have these days. It's not only individuals, because when individuals don't shop, businesses are going to suffer. Many Hmm. businesses which are directly or indirectly connected with housing, they have been severely hit, very severely hit. Because if you won't buy a house, you won't give employment to hundreds of other trades. It's a big chain, right? It when you close a property, a chain reaction begins. Like home inspectors, then home inspector need their own gadgets, so they keep upgrading. They have to upgrade their knowledge. So if they get business, they improve themselves. If you get a handyman at your place to do some renovation, then you will buy material. That materials comes from some supplier. So that supplier gets material from some other wholesaler. So this chain goes long and long. It never ends. So just one house can stimulate more than 100 employment, just one purchase. So those houses, those industries are getting severely hit. Here in I think GTA, Toronto Regional Real Estate Board issued an outlook saying we are going to see better pricing after first half of this year. They say first half will be replicating the last months, but then things will be better. Price is not going to go up, and even the listings will be lesser, right? They said there will be total of 70,000 sales this year in 2023, which will be below 22 results. But they say that things will be better. I guess your camera has been turned off. Okay, I, you're back. so I don't know what happened there. I So didn't do yeah, anything. I think, in the aspect of the ripple effect on, one purchase on impact to community, it's so massive, like you have explained. Um, Different industries being affected. So the government obviously realizes this, the major impact. Every industry involved is going to be impacted in a substantial way, and Yes, if they tighten themselves, they will impact it so much that things start to improve on the inflation rate. mm-hmm. But it's a double-edged sword because, where's the revenue coming now from Yeah, for the government, right? So they're going to have a quick realization that, okay, some of these things need to be addressed very quickly, because absolutely. there's nothing in the coffers. Mm-hmm. So, um, it's a tough I mean, it's a conundrum really to Mm-hmm. to be trying to balance everything, but taking the major source, and bringing it to its knees isn't the answer. Now, Yeah, with the fact that they've said no more foreign buyers for the next 2 years. yeah. How's So that? Canadians could However, afford there's houses. yeah, but no, that doesn't help because now they've just given the opportunity for the foreign buyers to the exemptions
So multiplexes can be bought by foreign buyers? Yes, commercials can be bought, multiplexes Yeah. can be bought. It's only that up to 3 units they cannot buy. And the penalty is on realtors if you let that happen under your watch. None Yeah. else is responsible. And they also say, TREB Outlook says, there will be an average price of 1,014,000, which is again lesser than last year. So it will also go down. So buying intentions are very up. Ipsos did a poll with some people. They always do those kinds of polls. And the polls suggested that more than 38%, 41, give me 1 second. Let me pull up the report again. I just missed it. So they say 2023 was up. I don't have the numbers on this report, but maybe they had a digital report as well. I wonder if I missed it. On that report, they clearly indicated that there are, I think, 41% people who say that they want to buy their house. But how good is that if they cannot afford? And out of that, 63% say it is very challenging to qualify for the mortgage. So even if you say 60% people want to buy, does that make any sense? I want to buy, but I can't qualify. So I don't know what those things mean here, that, people want to buy. Is this a bigger number that we should be looking at? I don't think so. I should be concerned with the number of sales that are going to be affected, not how many people want to buy. 100% people want to buy a house this year. But if 80% cannot qualify, that brings us to 20% net effect. Correct. So they just try to give information that kind of is confusing, and it's a tricky situation. So there are lies, damn lies, and statistics. So that's right. The numbers fool you, right? The number fools there. At the same time, Ipsos ran research for global media where they figured out that 1 person out of 4 in Canada is cash stripped. They don't have money in their bank account. So with 25% not having any cash, and many people, I would say those who have mortgages, variable mortgages, even if I give them 60%, they think that they will not survive with these kinds of payment by more than 8 to 10 months. So, and then we are also reading the reports which say that inflation is coming to us. I don't understand how TREB has come up with this outlook. I'm really confused with this. 70,000 is a good number of sales. Actually, last year was a bit higher, but 70,000 is still a great number. And this is where we all get confused. Oh, I see Jesse Town. He's here in a camera. Jesse, I will let you in very soon. Thanks, Paul. I appreciate it. No problem. So when these things are so contradictory, I really don't know which report to believe and which not to believe. Things are so confusing. I will take a quick break, and then we'll have Jesse Town with us, Amrit. Okay. Perfect. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600.
Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. Welcome back to PC24's remaining session today. It's an amazing day, as I said. Today we are graced with the presence of a BDM from a leading private lender. The name is Jesse Town. So let's bring him up on screen and start questioning him. What's a private mortgage and all those things.
Hey Jesse, thank you very much for being here, brother. Thank you, Paul. It's my honor. I appreciate you having me on the show. I hope I didn't ambush Amrit and slow down his role, so I apologize for that, but I'm No, no, happy to no, be he's here. still Thank you so much. around. He won't leave. Excellent. Good. I was hoping he was watching, so this is good. He is here. He won't leave. I have to change the set because he got up from his chair. He's not there. I don't want to show empty chair. I totally understand. Yeah, no worries. So who is Jesse Town? Okay, yeah, no, I'll get right into it, give you a little bit of background about who I am and Hmm. where I come from and kind of how I got here, because I think that, all of us that are in this industry, it's everybody has a story. And for myself, the way that I did is I was coming out of TV broadcast, funny enough. I was working for Sportsnet and I had an Oh, really? opportunity yes, absolutely. Yeah. So my goal Amazing. was to be doing this type of thing down the road, but it's not exactly conducive to having a family. I met my ex-spouse. We started a family. I was working some pretty crazy hours there, and I had an opportunity to join into the mortgage industry at that point as an assistant to a principal broker for one of the other brands. Learned the business from the ground up. Had no idea what I was doing when I came in. Mm-hmm. Spent about 5 years doing that. Went to work for one of the institutions, which was I went to BMO for a while. Came back to broker world for another little bit, where I got a chance to do some underwriting stuff. Did leave that again and went back to institution and went to TD. Eventually worked for another brokerage, Safebridge Financial, for quite a while, which was a really awesome time to get to learn the ins and outs of the brokering side. Mm-hmm. Eventually, I would leave there and go to work for Home Equity Bank on the inside sales side, selling reverse mortgages and getting a chance to understand that type of business. So trying to really diversify the facets of the industry that I could really try to understand everything about what I was selling. Um, Yeah. from that point, I fell into what I really loved, which was being a BDM. I was a BDM with NPX, with the Merrick Lendwise brand for a while, Mm-hmm. and then left there to go into the private side and work for Oz Capital. So it's kind of what's brought me here at this point. And like I said, this is what I really truly love to do. This is where I think I've found my space in this industry and what I do best for our partners. I'm an advocate for our partners, our brokers and agents that work on the brokerage side, and then as well as for my investors and for my brand and for my team over at Oz Capital. Yeah, absolutely. And what a roller coaster ride you have in your career, like from a broadcaster all the way to this role. And now I don't have to tell you anything. So you already are comfortable with the platform. The beauty of what I do is I learn something new every day. Mm-hmm. That's what I think I truly appreciate about being in this side of the business is when you're meeting so many great people that do what they do on their side. And I have the utmost respect for all the brokers and agents out there that are really putting in the time, energy, and effort to create value for their clients, and drive this industry forward in a positive light. You get a chance to know more about their business, more about who they are, where they come from, and really what makes them successful. So for that, I do get that opportunity to be able to learn every day something new, and I think that's the true value in what I do. Absolutely. So Amrit Sura joins me every Wednesday. He lives and works in Abbotsford, BC. Amrit, Ah, very Jesse nice. is a business development manager with OZ, one of a good friend, and his company. I will let him explain. I won't say anything about that right now. I don't want to steal the show. It is Jesse's show, and let Jesse run it. So Jesse, tell us about your OZ Capital, and you already So told us how yeah. you transitioned here. Yeah, no, exactly. And I mean, I came about with them at a very opportune time. So they've been lending since 2014. They were in a growth phase. They had gotten to the point where it was time to really start pushing the brand out a little bit more aggressively. And they approached me to come aboard and be a part of the fantastic team and start to drive, like I said, that brand into a different space than it had been to in the past. We were at that point when I came aboard, we were around $30 million lenders. In the past 3 years or so, we've grown to be $100 million lenders. So we have seen that tremendous growth in what it is we do. I think a lot of that has come with
the fact that we've delivered on our mission statement and our promises to the industry and what we do and how we do it. Yeah. That in itself, I think, has been the real success to Oz Capital and building something that's truly special. Yeah. So when you say Oz Capital, is there some mystery behind this name OZ? I always think about that. Why OZ? What's there? What's behind this name? Funny story. When I first sat down with the guys, and I was like, "Oh, this is great, Oz Capital." A lot of people will equate this maybe to being like the Wizard of Oz, like the great movie, and that follow the yellow brick road to your financing, or there's no place like home, which is always very relatable to the mortgage business. But in fact, that wasn't the case. My two principals that I work with directly and deal with our investors every single day are Oleg Schiller and Zvika Schluper. So you have the O in Oleg and you have the Z in Zvika, and that makes up Oz Capital. So although it could be referred to as Oz in a Wizard of Oz capacity, it is primarily done as OZ Capital with Oleg and Zvika. So that's kind of the background there. But it is an interesting story because I was like, this is a great way to market this business. This makes all the sense in the world. We're going to, create this relationship. At the same time, you have to be very cautious with copyright rights and putting yourself in a position of marketing yourself a certain way that, you need permissions in order to do so. So we've been very cautious in the way that we do that, but there is a correlational relationship there that I think helps us drive the brand forward. Oz is a very memorable name. It's very simple, very straightforward, short, to the point, and I think that also details a little bit about how we do our job. I like your tagline, built by brokers for brokers, which is cool. So there are so many private lenders these days. Industry is full of them because last year, my mind is still not wrapping around 2023. I'm still in 2022. So last year, you and me both. Yeah, private lender increased. The share of private lending also increased. So many people are thinking, oh, this is a lucrative side. So we see rise of many other companies as well. So what separates Oz Capital from all those private lenders? It really is tough, right? When you are dealing with such a large amount of folks getting into this side of the business, being able to separate yourself from that pack and really prove who you are as a brand in relation to everybody else that's out there doing what you're doing. We have done so by being primarily, first of all, transparent to the point where I think, when you look at your growth, when you look at your reputation, when you look at your ethics and morals as a company, being able to be transparent from point A to point Z is so important to driving the understanding of who you are as a brand. So especially as a lender when you're dealing with money. So first and foremost, and I mean, we're not reinventing the wheel here, right? We wanted to make sure that when we stood out there against our competitors and our compatriots, I like to prefer them as like I said, compatriots beyond being competitors, just because there's so many amazing people that do what we do. Agreed. I think that we just do it one step better than a lot of the folks that are out there right now. And first of all, that starts with the transparency side. We have also been able to make sure that obviously within the private space, moving quickly is one of the things that you have to be able to do, to pivot and be agile and ready to move at a moment's notice, to pick up the pieces, to help a client, to come up with solutions, to be that leader in being there when your clients need you. I think that has been another big piece to what we do. There is a lot of financing in the GTA, and it's not that we don't love GTA business. We love GTA business, and we will fight for it, just like anybody else. Yes. But we also decided that we would build an appetite outside of the Greater Toronto area and try and expand our operations to include locations like London, Kitchener, Waterloo, Guelph, Barrie, Orillia, Ottawa, Kingston, Belleville, Peterborough, all these other markets outside of the GTA where there was a little bit of a lesser presence for other private lending options out there. And at the same time, we love cottage country. So we do a lot of stuff that is in the Gravenhurst or the Bracebridges or Wasagas or Muskokas, Kawarthas,
that area that's just above the GTA where everybody likes to kind of go in the summertime and enjoy their summer vacations. So that has been another big piece of what we've been doing. Again, I'm going to go back to the agile side as well. Because we're a small company, a total of 6 people all together. We have, my 2 principals, Oleg and Zvika. We have my senior manager of underwriting, Jeff Bauer. And then we have 2 office staff, Lilia and Rosemary, that do a phenomenal job for us on the back end. We are agile in the terms that when we need to have something come together or we need to step up to the plate and get things done, it doesn't take a number of channels to go through in order to make sure that happens. We just need to pick up the phone, touch base with someone, and they will take the ball and run with it, which really I think was another huge benefit and bonus to me coming aboard with this team. I'd been to other teams where it did take more time. It did take less ability to turn things around at a faster pace to be able to get change to happen. And for, when it comes to change, when it comes to solution providing, being able to be nimble and make those things happen fast has always been something that separates you from a lot of the others. Absolutely. On a fee structure side, I think that because, again, when we talk about transparency, it's key for us to make sure that as a lender that does not charge any upfront fees, application, underwriting, or wire transfer fees, our discharges on the back end are simple, they're straightforward. It's $4.99 for a statement and standard legal deregistration. Your client coming in, signing those documents when they may be apprehensive because they're dealing in the private space, I think we provide that comfort back to them with that clarity, right? Yeah. Being able to be that transparent and a 7-8 page commitment that defines everything the client's going to need to know throughout the process, from start to finish. That is one of the things I think we really have a strength in. Now, and I'll lean on this one as well, because I think this is important in the private side. When you look at the cost of doing business, we always like to try to put our clients into a product that has an open option. So whether that is one of our 2 terms, our 6-month fully open term, or a 1-year term with 6 months closed and 6 months open behind it, as long as we are working together with the broker and agent and their client to understand what that exit strategy truly is, then we're able to tailor the term to work for the client, so that when they do exit out, because they're paying a fee up front with that lending fee, we do not want to put them in position to have to pay a penalty to exit out of a product like this. This is a transitional product. This gets your client from A to B to or from C to B to A, really, right? Yes. If you want to talk the levels of banking. So we want to be able to help them get to that point, be successful in what their goals are, in order to either get, like I said, back to institutional lending, or whether it even means, having to or wanting to sell that home as an asset. We want to be able to do that in a way that is the least stress to the client along the way financially. So providing those options and being able to be, creative in the way that we build out our product to work with the client is super important to what we do along the way. Very right. All in all, it is about, a lot of things. Communication is key. Picking up the phone, having someone who is in that role like myself that commits to my partners by saying, doesn't matter the time of day, doesn't matter the day of the week, call me, text me, email me, I will get back to you immediately. It's one of the things I take great pride in my role, is being, that advocate on your side to give you that assistance to be able to turn things around fast for your client, make sure that you capture that client's attention, and be able to move your file forward again to get it to the point that you need to get it to make sure that you're assisting your client in the best way possible. All of those things together. Because at our end, we are the face with the client. Looks like he got disconnected. Is everyone disconnected? Sorry. Sorry, I lost you there for a second, Paul. Hello? Looks like everything froze for a few seconds. I don't know what happened. I didn't do anything. Sorry. We got you back. Blame it on the US. So I mean, it's interesting to see how. Let's always blame it on the US.
It's really quite interesting to see how the forward thinking approach has enabled people to get like and then what you iterated there was get from C to B to A, and really get that confidence level for the people to move forward, as opposed to sitting on the fence. So, great option for people out there, hey? Absolutely. Private mortgages are just a solution. They are quick, they are fastest, and they Right. don't require too much documentations to approve. Sometimes people need Tim Horton experience, and this is where Tim Horton's experience comes in. Like Jesse Right. said, communication is the key, and I can testify to that. I call Jesse, he picks up phone right away. This is my personal experience. Things are like that. This is how one private brokerage, or sorry, private lending company excels against other companies in the marketplace. Many people are tempted to group together, add some capital to it, and then start lending, thinking of making a quick buck. But this Hmm. requires a really long-term planning, a vision, and a mission statement. Otherwise, businesses don't succeed. Right. Right. One of the other How far? keys that I'm just going to touch on that you kind of went towards is education, right? Yes, Our partners are there to learn from us. If we are able to help them understand the private lending sector as well as they need to use it as an effective tool in their toolbox yeah, when they are dealing with their clients as a solution, that's one of the keys to what I think is very important in our roles as BDMs is to be able to educate as much as advocate. So that's one of the things that I wanted to just kind of throw in there that I know that um, again there's other people that do what I do, and I respect yes, and appreciate 100% what they do as well, and they do phenomenal jobs for their lenders. For us, I know what I do on my side. I know what I can commit to. I know how Oz Capital behind me has my back in pushing our brand forward, and how they're also committed to the education piece in growing this business as strong as possible. And again, that differentiation factor of dealing with a reputable, transparent, dependable private lender is out there, because you do, and I mean, it is an industry where you can fall into the wrong hands, and that yeah. can be, a situation that can cause pain and grief. And that is the one thing that we really try to avoid here. Thank you very much, Jesse. So, market has been shifting and will keep shifting. It's a very dramatic market. Like Toronto Regional Real Estate Board has come up with an outlook. You might have read that. And they are saying 70,000 new sales will be happening in 2023 in the second half. At the same time, we are hearing about recession hitting us in second half. So I don't know which one to believe. If a recession hits, how can there be 70,000 sales? Will those may be like distressed sales then? There are people who don't Real have like cash to keep paying the mortgages. They are cash stripped. Like Ipsos ran a study for global media where they found out that 1 in 4 Canadian is cash stripped. They don't have money. And at the same time, with variable rates, more than 80% of those people going past their trigger rate, they can barely survive 8 to 10 months if the trend continues and we keep feeling the effect. So I believe O's Capital may also be feeling some challenges which they have never experienced before. So how are you evolving in that? Excellent question. And it's funny, I read the same report in 2021. There was, I think, over 121,000 sales in the GTA Yes, they and were. surrounding, and then 76,000 last year. So we saw that Yes. significant drop off in the second half. And exactly what you're saying, the projection coming up for now 70,000 in 2023, which obviously is a significant decrease in the amount of inventory that is Yep. out there right now for home buyers to go out and purchase what they need to. So I hear you. I read that same article and I found those numbers to be striking. We started seeing things change again around July of last year when we started to see rates start to push up aggressively.
things in the industry did change somewhat. There was a rush towards private capital in order to get files done, because really we were seeing institutional lenders back away from the table and divest themselves of some of their real estate holdings or their real estate product. And that put clients in a position where they had to go into this realm in order to get things done. So we were seeing A and B business fall into our laps on a wide scale, where it was all private lenders were now extremely busy trying to accommodate the rush that we were seeing. So what this did was see a rush on investors' capital that was available to lend, and lenders started to back away from the table, either temporarily or they were rejigging the way that they wanted to build out their lending criteria, because obviously at that point we started to see that there was some troubled waters on ahead. Yes. And when you're dealing with your own private investors, as we are, we have our direct investing channel, and then we have a MIC. We actually operate both sides of the channel in-house. But when you're dealing with your investors' capital, and that is your most important resource as a lender to be able to create opportunity for your clients to generate solutions, that becomes something that requires some very careful and cautious forethought. So what we started to see is, as that capital started to deplete in our industry on a wide scale basis and lenders were backing away from the table, it was those that took a more cautious, conservative approach to what they were going to be doing going forward by rejigging again their policy and their guidelines to fit the potential progression of where we saw things would be going over time. So for us, we needed to scale back our loan to values, where in the first half of the year, loan to values were aggressive and lenders were pushing a lot of capital out to market, and clients were out there really purchasing as quickly as they could to negate the effect of higher interest rates that would be coming. And that gap of when we went from one side of having low interest rates to seeing an aggressive increase in interest rates with the BOC, that created, like I said, what I like to call a throttling. So where you would get on the gas and you'd have to get on the brake and you'd have to manage what you were doing. Now, this affected a lot of lenders in a negative aspect. And we're seeing that now, especially when it's come time for a lot of these mortgages now to renew. Yes. Without having that available capital, and the only way you attain that available capital is to go out and get more investors, or have your current investors invest more into the marketplace, which in this type of market rate environment can be a tough ask of them, knowing that there is risk that they need to mitigate out of their investments in order to feel comfortable with what they're investing in. So for us, we scaled back our loan to values, where we had been 80% lenders at the height of the market. We pushed back to 70 as quickly as we could, because we knew that that was going to be what would save ourselves and our business, And your so investor. that we could continue to, right, and our investors' capital, so that we could grow in the future, right? Because without that foresight and that projection and saying, okay, is this the hard thing for us to do? Absolutely. But is this the right thing to do? Also, absolutely. This is what is going to put us in a better situation. So with that, we've seen very little default on our books. Have we seen a little bit more than normal? Absolutely. But that just states to the fact that consumers right now are facing challenges meeting their monthly obligations. And that is hard on them. And So I believe, sorry, I cut you off. Please continue. Well, I was just saying that and I mean, this is a tough word to kind of throw into lending, because when you talk about lending, it's generally a black or white type of situation. There is a lot of gray area in there, but we truly do care about our brokers and agents. We care about their clients. We do not want to see them in a situation where they are losing their homes or being pushed into a forced sale situation. So we have worked very diligently to ensure that we have been there for our clients all along the way. And it takes a lot more time and effort and energy to do so, but that's our commitment as our brand, to be able to be there for our brokers and agents, their clients, so that they don't sit there in a situation where panic creeps in and the worst case scenario takes effect. So I think that, when we talked about the differentiation between one lender to the next, one of the things that's very tough to quote unquote monetize is care.
That's something we do extremely well. We care a Yes. lot about every single file we have on our books, and we want to see everyone succeed. We can't do that in every situation, bottom line, because Yes. really it takes two. That communication piece becomes really even more key at this stage than it does in the initial stage of getting something set up, because we have to be honest with each other. We have to make sure that there is a plan, that there is some sort of solution that will come about to put these people into a better situation. So that has been key. The ability to renew our files, which we've seen a significant increase in renewals versus what we call redemptions, when mortgages get discharged and paid back to the company so that the investor can relend that money back out on a new file. We've seen Yeah. a heavy increase on that side over the last little bit. And with that, there has been some lenders that haven't had the mobility to be able to produce that opportunity back out to the client, and instead have put them in a position where they have to go looking for alternative financing through another private lender in order to pick up the slack on their current private because it's not being renewed. Another big piece of that care piece that I was talking about. We want to be there to help, and we want to pick up the pieces for others, but we're also not going to put our current clients in a situation where everything falls apart. Yeah, very nice. That's fair. So I guess none of your mortgages are above the current market value of the properties, looking at your conservative approach right from the beginning when you scaled back your loan to value ratios. Because there are, I think when private lenders started scaling back their LTVs, many individual private lenders kicked into the market. They came in taking risk, and some are, I think, their loans are above the appraised value of the property at this point, and they cannot Very true. exit because they have nothing. The collateral is not worth the amount of cash they already invested in the property. So there are other dynamics to private lending as well. But who knew that March, April 22 will be a beginning of a very sagging housing market, and that at such a speed that it took everyone was surprised. If I say it was just like an earthquake recently Turkey and Syria felt, I think they're kind of similar. Many people got so distraught with what happened over such a short span of time. Ultimately, though, I don't want to perceive to most that there is doom and gloom out there. The immigration numbers that we're seeing, to 431,000 people that hit our shores last year, the 1.4 million people that will be coming to Canada to enjoy what Canada has to offer over the next 3 years. As much as there is so much data out there and so many different stories leading from one side of the market to the other side of the market, we have to be really cautious in what we actually glean from that data and take as fact. Nice. There's so many things that can happen from this point, but the fact is that our country has set us up in a position that we should be able to push through this mild recession that they're projecting and get to the other side where things will be even better than they were before. So I have a feeling that, although the numbers are coming out and there's studies being positioned right now in the marketplace and in the media, we have to be really cautious to translate and interpret that data appropriately and accordingly so that it is an accurate representation of what we'll really perceive going forward. Nobody is Nostradamus. Nobody is a prognosticator that knows everything about what will happen in this absolutely market. not. Will we see? There's challenges, absolutely. But at the same time, through challenge breeds opportunity. And it just means that as brokers and agents out there trying to, again, find solutions for their clients, this is when the brokers and agents are truly earning their value. And for the clients that are out there that might be watching, having a broker or agent working for you, a professional that does this on a daily basis, their value is immense in this type of marketplace. And it really begs the question, why walk right into your bank and not get that professional advice that potentially may not give you all the solutions available, instead of reaching out to someone who does this every day, works for upwards of 85 different lending options throughout the mortgage space to find you the correct solution.
You Totally guys are agree. earning your money right now. What I believe, it's time for us to close the program. What I believe, Jesse, no one should base their decision based off only one set of data. Like just trap report. You cannot think things are going to improve or go bad. You have to look that data in combination with maybe economic outlook by major banks. RBC does economic outlook every other day. Then there is Canadian Mortgage Trends that does amazing work compiling all data from different sources presenting in one report. Then that takes you everywhere. So you have to study all data before finally basing your decision. And I really hope people make intelligent choices. Our program is designed to impart knowledge, education, without asking for your business. What else we can provide that is better than this? I think we are so proud to be sharing our knowledge. Jesse Town came to a broadcast. Jesse, thank you very much for your invaluable time. I know how busy you are. And Amrit, thank you very much, brother. You guys have Guys, final words to say, then we'll be ending the program. yeah, Jesse, like you go Guys, first. thank you so much. yeah, like Jesse said, I mean, they're providing a great solution for yes, they're trying times, and we must look that there is light at the end of the tunnel. So having out of the box How long is the situation, tunnel? well, the tunnel is as long as you It want it to goes all be. the way to US. Right. But yeah, I think that's a great synopsis. Having solutions available Yeah, for any condition, right? So absolutely. great meeting you, Jesse. I appreciate your time. Yeah, feel free. Jesse might land in BC as well. You know, they go everywhere where the money is and where they can help. Right now, we're just Ontario, but hopefully one day, Amrit, we will be out there working with you as well. Absolutely. So Fantastic. before we end the program, I would like to offer my deepest condolences to the families of those who have lost a beloved one on this day. So life is one way the travel. You don't have U-turns there. So from birth to end, we understand that this is how it is going to go. But emotional ties are difficult to break, and that's what brings so much pain. And I pray to God that your beloved ones rest in peace and you get over this shock with God's grace as soon as possible and carry on with the legacy they left behind. Thank you very much for being here. Peace24 RETV is broadcast over YouTube, LinkedIn, Twitter, and feel free to reach out to us using our studio lines 647-800-1518 and 647-956-1020. We'll take your leave now. Thank you very much for watching. Take care. Bye-bye. PC24 ਆਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਸਾਥ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 956 1020 647 800 ਤੇ 1518। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਕਾਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ
ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨਵਜਨਮਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, $500 ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 98 181 22 81 667। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਾਂ ਦਾ ਤੇ NRI ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। So do not hesitate to reach out to him whenever you have a matter concerning your Indian property. So ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਆਪ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਆ। ਸਰਵੈਂਟ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। So servant is one who provides the service and master is one who pays for the service in my best opinion. ठीक है? So when someone pays for the service, who the servant is responsible to? To you, third party, or to the master? So assume ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੀਨ ਕਰੂਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, when a realtor provides cost or pays to the home inspector or electrical inspector or any other inspection ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, who is the master? The realtor. Who the service provider is responsible to? The realtor. Third party. You are the third party. So now
I cannot stress it more when people ask their professional, oh, will you cover my cost, like lawyer fee or home inspection fee? They fail to understand this critical component of contract law: master and servant, service provider and service requester. So now, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਕੈਚ ਫਾਇਰ। will you go into that property? या नहीं सर, ये structural issue है, it can collapse. You will just run away from that if you are paying for that. If the agent pays, I'm not doubting the integrity of home inspectors here, simply not, but I'm just expanding on a possibility of softening of language which may be protective for the inspector, but not for you. It may protect the realtor because now he has secured a sale. So the language can be changed, that multiple connections are connected to this circuit breaker, which causes it to overheat. It is advised to install separate circuit breakers and lower the load on this particular point. ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲਡ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੋਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ if detected, and it depends on the extent of mold, and everybody cannot say that this is mold. Every black thing is not mold. Every shiny thing is not gold. You know that all that glitters is not gold. All that is black is not mold. So basically it can be manipulated in a way that everybody is safe except you. So my suggestion to you all is, whenever you buy a house, make sure you pay for the home inspection. You pay for your legal cost. Realtor wants to pay, that's okay. You can have him reimburse after the closing or at any point in time that you guys deem fit. But right now, the money should flow from your account into the service provider's account. And if you give cash, it should be in your name, the receipt. So you can claim the expenses. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15% ਤੱਕ closing expenses claim ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So talk to your accountant, talk to your lawyer and say, I spent this money and I need a receipt for that. 15% up to a maximum of $750 you can claim in tax rebates. I guess it's federal tax rebate. So get into the nitty-gritty of those things and keep control over purchase of your property. This is so important that I will keep stressing it thousands and thousand times. When people ask me to pay for it, I tell them, no, you pay for it, because he is serving you, not me. I am serving you. You hired me. In this case, the listing agent, the listing brokerage, or the seller pays our commission. But that doesn't make us a sub-brokerage or sub-agent of the listing agent. We are still working for you all the time. There is a remuneration reimbursement setup, but does not establish our relationship with a brokerage as their lower tier brokerage or their sub-agents. So, but whenever it comes to paying the cost of these utilities,
these costs like inspection and lawyer fee or whatever inspection you are conducting, make sure you are in control. What happens if something goes wrong? Most of the great inspection companies are insured for liabilities and damages. If anything causes you harm financially or structurally, you can always go after the company that provided the home inspection services. You can say, "Why? What happened?" So you have to bring these things up front when you hire a service provider. What are the services you are going to provide? What kind of inspection are you going to do? Will you be going up the roof, or will you be using digital means to inspect the roof? Like drones are very common these days. Just fly drone over roof and it tells you the whole structure. People have video cameras, so they will hang them on a pole and take videos, because it's not easy to climb the roof. In bad weather, that can cause death or injury to the inspector. You won't want that. So basically, you should ask, are you covered for any liability insurance? Or I don't know what you call that insurance, but basically, just like we are, error and omission insurance, kind of error and omission insurance, do they have it? Are they insured? If yes, then you should be at ease, saying, you know what, that's okay. I know if something goes wrong, I'm going to get reimbursed. I can file a claim and ask their insurance provider to compensate me for the damages, because the report indicated the house is structurally solid and a month later it just collapses because there was some structural damage. ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ covenants ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ disclaimer ਹੁੰਦੇ ਹੈ, nobody reads them. People are in a rush to get the home inspection done. What is the hurry? Most of these inspectors will like to be paid upfront, just like home appraisers. They will not get into the property unless you pay them. So my point to you is, do not have any third person pay for the services for the purpose of judging the homes that you're buying, its stability, structural integrity, and that everything is sound and solid. I hope this explains why I picked this topic up, because people ask me again and again, will you pay? Someone else is paying for it. I do not pay for any services because I do not want to get into a conflict of interest situation. So you are going to own the house. You have to handle the cost. If that little cost is too big for you, I don't think you should buy a house. Nobody gives anything for free. When you think, oh, someone gave me so many dollars because I worked with them, you just sold your peace of mind. Because whenever something comes up, you were an accessory to the crime. You accepted payment in return for any trouble that you may face in the future. So why go there? So this is my humble suggestion. But again, you are the best judge of your own situation, and you have to decide for yourself. I believe people who buy houses are mostly over 18 years of age. Well, again, you are in control. Stay in control. Don't let that little incentive deviate you from keeping control over the whole transaction. This is my suggestion. I would like to hear what your comments are. What do you think I just said? Is this useful? You think that's the way you should transact? Or no, I'm okay. I have had people who paid for services in the past and the house was structurally great. Two types of professionals exist in any market for any business.
One of them is people who want to keep your business for long term, they focus on building a relationship and wait for your referrals. And the second is who just need to do a transaction with you, and after that it is a breakup. They don't care. They move on to another person. There are thousands and thousands of people who want to be helped. So all they need is 12, 13, 14 people to meet their goals. That's it. But there are people out there who focus on your best interest. So your best interest is always in keeping the control of the transaction. Ask for expert advice, but not for incentives. This is what the crux of the whole right decision making is. Right? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਫॉर ਯੂ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 647 955 1020 647 815 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 647 333 2273। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਮੋਰ ਮਿੰਟ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema.
Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here PC24 RE-TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ who should pay for the cost of home inspection and legal fee or any other inspection that you may need on your property. So I guess you took my point, and what I wanted you to do is seek a contract lawyer's advice about if that's the right way or the wrong way to do it. I am not a contract law expert. I'm not even a lawyer in any sense. I'm just saying what I believe is the right way of transacting in real estate. Going for petty benefits and sacrificing major issues is not the right way to transact. This is my personal opinion, but you are open to find out from your legal sources if you have a lawyer, or you can, people do Google search all the time. ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ he is okay with Brampton and Mississauga being separate cities, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਲ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਲੀਅਨਸ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਪੀਲੀਅਨ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਮਟੋਨੀਅਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਨਸ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨੀਅਨਸ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੀਲੀਅਨਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਲੇਡੋਨ 'ਚ ਮਕਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਬੇ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਬਿਲਡ ਫਾਸਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਮੇਅਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਈ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਅਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਬਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਐਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ but we do look forward to working with the Ford government with the Premier and with the Minister Steve Clark to see the review that they will be undertaking this year. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ we will ask for a fair share of for Brampton, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਰੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 7 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਲੀ eliminating overlap at the regional and municipal level, but added he didn't want to get ahead of ourselves in terms of the process that the province is undertaking. So political statement ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੇਕ ਏ ਲੀਡ ਔਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਆ ਬਟ ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ cautiously optimistic that interest rates will hold steady and eventually drop in 2023. ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ 23 ਹਾਊ ਬੈਡ ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਬਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CMT 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੇਅਰ ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮਿਡ ਈਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦਰ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ 4.50%, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਰੇਟ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਥਰੂ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ 2023 followed by a modest reduction before year's end। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇ ਪੁੱਟ ਏ ਪਾਜ਼ ਔਨ ਫਰਦਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ। ਸੋ ਪਰ ਮੇ ਨੈਵਰ ਮੈਰੀਜ਼ ਐਨੀ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਮੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇ ਮੀਨਸ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਔਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਟੇ ਆ ਕਿ ਵਧੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਔਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ to lower rates in the second half of this year। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਪ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆ ਹਾਊ ਬੈਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ 48 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਟ ਬਾਈ ਮੱਚ ਬਟ ਬਾਈ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਬੈਡ, 4% 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਫੋਰ ਪੀਪਲ ਰੀਨਿਊਇੰਗ ਦੇਅਰ ਮੌਰਗੇਜਿਸ। ਜੇ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 680 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 630 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਥਰੋਟਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਏਅਰਪਲੇਨ, ਯੂੰ ਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ the gradual and delicate bounce back narrative also applies to housing prices themselves। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਏ ਫੇਟ similar to that of American housing market during the 2008 recession। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਐਪਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30% ਤੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ, ਨੋਟ ਗੋ ਡਾਊਨ ਫਰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ be on speculation for a long period because then you will probably miss out second time। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏ ਲਾਰਜ ਵਿੰਡੋ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਅਗੇਨ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਹੈ
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਟ ਕੱਢਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੈਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਫਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬੈਂਕ, ਬਾਇਰਸ ਔਰ ਸੈਲਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ। 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਅਨਦਰ 5 to 6% ਸਲਾਈਡ ਦਿਸ ਈਅਰ on top of the 10% reduction since last year's peak। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25% ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ, 30% ਡਿੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ ਆ, 30% ਤੇ 25% ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਣੀ ਬਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇ ਆਰ ਹਿਊਮਨਸ ਟੂ। ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਟਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੋਂ 6% ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਆਫ 10% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਪੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਮਾਰਚ ਸੀਗੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਵੇਰੀ, ਬਟ overall February month was considered the peak month as far as home prices are concerned। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8,50,000 ਵਧੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਲੀਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ, PR ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰ ਈਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਰੀਅਨਸ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੈਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। Most of which came by way of relatively young and educated immigrants, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੀਅਰਲੀ 500,000, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਆ ਪਰ ਈਅਰ ਇਨ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 3 years ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 8.5 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਫ ਕਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਰਾਊਨ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਮਪਲੋਇਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਮਿਟਸ ਯੂਰ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1/3 ਆਫ ਮੋਰਗੇਜ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਵ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ, 1/3, 33%। ਤੇ 1/3 ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5% ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਬੋਰੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70% ਹੋਈ ਆ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ, the good news is that at least we are seeing some stability there, fixed mortgage ਉੱਤੇ, but there will be a payment shock। ਠੀਕ ਹੈ, we assess NBC ਦੀ ਗੱਲ ਆ that it will be roughly equal to 1% of disposable income this year। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਵੱਢਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 0.5 ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਛੱਤ ਸਿਰੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ $700-800 ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਈਵਨ ਦੈਟ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ $500-500 ਜਾਂ $400-400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ, ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀਆ, ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋਬਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਿਡ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੂ ਏ ਲੈਸਰ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਸ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਵਾਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। 2009 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਜਨਵਰੀ ਟੋਟਲਸ ਐਟ ਲੋਐਸਟ ਸਿੰਸ 2009, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust,
Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. PC24 RTV ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਆਏ ਹੈ since 2009, a year when the after effect of great recessions were roiling economies around the world. I don't know what this roiling word is, पर पहली बारी मेरे सामने आया, but anyways मतलब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਸੀਨ ਟਾਈਨੀ ਬੰਪਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੰਥਸ ਆਫ 2022। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਰੇਜ਼ਡ ਆਲ ਆਫ ਦਸੰਬਰਸ ਗੇਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਇਨ ਹੈਲਥ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਹਲੇ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਟ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਟ ਸਲੋ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਕਾਲ ਮੀ ਏ ਵਿਲਨ ਬਟ ਦੈਟਸ ਵਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕੀਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਲੀ 2023 feels a lot like 2019 where after a year in which it became harder to qualify for a mortgage, everyone was wondering if the market would pick up in the spring। ਇਹ ਸ਼ੌਨ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫ ਸਲੋ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮਚ ਟੂ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮਨ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਟ ਟੁਕ ਆਫ ਵਨ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਲੈਸ਼ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਲਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 1619 ਨੇ। 1619 ਨੇ 2023 ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੱਕ, 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 431 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1170 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਸੀ, 616 ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2019 ਦੀ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ number of active listings was close to 1857 ਤੇ ਸੋਲਡ ਹੋਏ ਸੀਗੀਆਂ 898 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 1619 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 431 ਵਿਕੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2019 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲੈਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਐਵਰੇਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6,12,204 ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਕੱਢ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲਸ ਟੋਮ ਬਰੈਂਪਟਨ 6,12,000 ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫॉर ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਟ ਡਰੌਪਡ ਬਾਈ 18.3% between January 2022 and January 2023. Across much of Ontario and parts of BC, prices are well below peak levels.
while some major markets including Calgary, Saskatoon and St. John's have barely dropped below their peaks at all. ਸੋ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਡਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ $8,67,012 ਹੈ ਜੀ, 16% ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਘਟਿਆ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,98,000 ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 1 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ 11,11 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ, ਉਹ BC ਓਵਰਆਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 798 ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 362,200, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 323,600। ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। 6.6% ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਘਟਿਆ 14.2%। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10:30 11:30 ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲਡ ਫਰੋਮ day 0 till itself or even after। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕੀਮਤ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਸੇ ਦੈਟ ਹੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ what you need right now is a strong negotiator। ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ, ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੰਬਲ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਅਲਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਰੀਅਲ estate ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। Remember one thing, you sell your house first to the realtor, then realtor sells house to the buyer। Two sales ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ realtor ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ buyer ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, then you will never have a good sale। ਸੋ ਹੰਬਲਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ realtor 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। It does not matter if your listing realtor has 60 years of experience, I do not care। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, Paul what the shit you are talking, I'm not buying that। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਾਹਰ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਫॉर what? It doesn't mean anything to me। I will respect that person from my heart, but when we are talking offer, it is a buyer's offer to seller or seller's counter to the buyer। This is how the industry works। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਰੋਗੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਇਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਐਰੋਗੈਂਸ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਵੋਗੇ, ਆਕੜ ਮਾਰੋਗੇ, ਆਕੜ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹਾਊ ਯੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ appealing, which is curb appeal, exterior, your neighborhood and the property inside। staging ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, it should look spacious and easy to walk around the house। ਉਹ ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵੇ ਪਵਾ ਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚ $1,00,000 ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਸੁਜੈਸਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਵਨ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਵਰਕ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ rather than pick up your choices. They can have their own choices. Sometimes it is way better to sell with a unfinished basement than sell your house with after finishing a 2-bedroom basement। Maybe ਤੁਹਾਡੀ layout ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ, so then what? You spend money, no, you want to recover that money, but economy will not let you recover that। So then you are in catch-22 situation। ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਟੇਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸਸਤਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੂ ਆਰ very authentic in a sense that they want to help you
and in return earn their commission, not discount their commission. Discount brokerages ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਲਈ ਘਟਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਟੈਲ ਹਿਮ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਗੁੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ ਇਨ ਇਟ। ਪੀਪਲ ਅਰਨ ਦੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਅਰਨ ਵੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ 5% ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $1,00,000 ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ 5,000 ਹੀ ਪੇ ਕੀਤੇ, 95,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਮਨੀ ਇਨ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ $2 ਹੀ ਬਚਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਐਨੀਵਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਮਚ ਰਿਸਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਅਰਨ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ a realtor's expenses? You just see only one line commission, but what goes behind a business you don't see it. So basically I totally agree that cashback is not a solution to make the best transaction. So reputation of the realtor is really critical, how he is perceived. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡੀਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏ ਰਿਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਾਈਂਗ ਅਪ ਵਿਦ ਏ ਰੋਂਗ ਪਰਸਨ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਫੂਟਿੰਗ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਚਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਵਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਬਟ ਡੂ ਨੋਟ ਸੈਲ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਹੰਬਲ ਆ, respectful and we will do a good transaction. That's all. This is an important tip that I'm giving. Look beyond money factor. Do your numbers before you even list कि okay मैं ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬਚਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। You don't have to share your mind ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 690 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, let's see where you are। 690 ਨਾਲ ਜਾਂ 670 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਥੋੜੀ ਅੜ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ 685 ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 999 ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 989 ਤੇ ਆਇਆ, 6000 ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਫਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਭਾਈ 6000 ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6% ਤੱਕ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸੈਲ ਨੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ। ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਸੈਲ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਫੋਰ ਏ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ when your property is exposed for 1 or 2 weeks minimum. I suggest 4 weeks and then sell it. So ਜਿੰਨਾ exposure ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ benefit ਹੋਏਗਾ। So you have to focus on the quality some profession is bringing in terms of their reputation. They don't want to tell you कि staging doesn't mean anything. Staging बड़ी powerful है ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਜਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਭਈ ਇਹ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭੱਜ ਲਈਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਸਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਲੋਕੀ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਡਰਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੁੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਟਸ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆ। ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2013 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2023 'ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਵਰਤ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ $500 ਖਰਚਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ % ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, $500 ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, $999 ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਬਾਇਰ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਫੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਇਰ। ਪਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਬਾਇਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਮਾਹਰ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਟੋਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਹੋਲਡ ਆਫ ਯੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ and sort of your anxiety to sell it faster, and this is my expectation. I want to sell between 640 to 670 whatever range। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੀਪ ਸਰਟਨ ਥਾਟਸ ਟੂ ਯੂਰਸੈਲਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਵਾਟ ਆਫਰ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਪੈਨਿਕ, that will be reflected in your agents talks as well। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਈ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਪਰ ਚਲੋ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਿਵ ਹਿਮ ਅਨਦਰ ਚਾਂਸ, ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੌਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਅਲਟਰ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਵਿਲ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਯੂਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-4 5-5 ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਵਿਕਣੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ 6ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਬ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਿਸੈਂਟ। ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.1% ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੋਇਆ 6.6%। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ rentals.ca ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ without any representation to its accuracy and authenticity। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਸੀਗਾ। Average rate of annual rent increase in 2022, which was 11%, which followed 1.6% average annual rent decline recorded for both 21 and 2020. तो ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਏ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰੋਮ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਰਜ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਇਨ ਹੋਮ ਬਾਇੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਲੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦ ਸਟਰੋਂਗ growth in rents occurred in 2022 despite a record high for total apartment completions last year. ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਲਿਸਟਡ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਡਰੂਮ ਟਾਈਪ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 1388 ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 1714, ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 2095 ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ $2346 ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ $2139, BC 'ਚ $2165 ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ, ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਤਿੰਨ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ BC 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ $3298 ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੈਗਾ $2842। BC ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice.
and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ फ़ोन नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 6479561020 6478001518. These are only calling lines. You cannot send any text message there. Text message ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ फ़ोन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 6473332273. So you are free to give me a shout at this number after the live broadcast. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਦਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਸੈਲਸ ਯੂਅਰ ਹੋਮ? ਏਜੰਟ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬਾਇਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਸੈਲਸ ਯੂਅਰ ਹਾਊਸ? ਆਸਪੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ 6,40,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਟੇਜਿੰਗ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੀ ਘਟੂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 12.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਲਿਸਟਡ ਫॉर ਆਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਾਈਪਸ, ਇਹ rentals.ca ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਹੈ, ਕੰਡੋ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 12.2% ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ $2005 ਹੋ ਗਿਆ। $217 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ। ਐਵਰੇਜ ਆਫ 1788 on a month-over-month basis. Average rent decreased 1%, which is a typical seasonal occurrence. This is the second straight month the average monthly rent has exceeded $2,000. ਸੋ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ $5 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, $2596, $2600 ਲਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 1.4% ਘਟਿਆ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2457, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3% ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 21.3% ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਟੋਬੀਕੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ $2172 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 16.7% ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ $2145 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $2006 ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਾਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $840 ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ। ਜੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $3562 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17.9% ਵਧਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 1% ਘਟਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ $3215 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3.9% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 18.1% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਿਆ। ਐਟੋਬੀਕੋ 'ਚੋਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ $2800 ਤੇ $28 ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 1.5% ਘਟਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 17.4% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 19.3% ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ $2557 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $2658 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਐਸਟ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਲਾਇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $980 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਖਰਚਾ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 640 956 1020 ਤੇ 647 ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 647 815 18। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ 6473332273। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੂਅਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਡ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ 800 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਛੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਘਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ 2022, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11% ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨੂਅਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਬਾਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ $1840। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਬੈਡਰੂਮ 0 ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ $1348। 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ $1655। 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ $2024 ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ $2299। ਟੋਟਲ ਇਹ 13.1% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 12.8% ਵਧੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੇ ਆ ਜੀ 6.2%, ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧੇ ਆ 13.7% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਆ 7.1%। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ 1 ਬੈਡਰੂਮ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਦੀ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ $2190 ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $1793, $1970 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ, ਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ $2661 ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਓਵਰ ਦਾ ਟਰਮ? ਓਵਰਆਲ 13%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 0 ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 9.9% ਵਧੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। 1 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। 3 ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 1.5% ਘਟੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਾਊਨ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, 1 ਬੈਡਰੂਮ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਰਹਿ ਗਏ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ। 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $1822 ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $2314। ਓਵਰਆਲ 9.4%
PC24 ਆਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਫਰੋਮ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਮਿਰਾਕਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਈਗੋਜ਼ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਇਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਆਸਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ,
ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਿਊਟਰਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਤਕੀ ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਫਲੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਊਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਟੀਵ ਸ਼ੀਰਰ ਐਂਡ ਡੇਲ ਸਮਿਥ। ਸਟੀਵ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫॉरगिव मी फॉर दैट। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਿਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇਟਸ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਇਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਟੂ 4.5 in 15 years, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਮੇਜਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਵੁਡ ਹੋਲਡ ਆਫ on further increase as long as inflation came down on forecast। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਲਡ ਆਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਇਗਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਕਾਨ ਲਏ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਉੱਤੇ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਕਿ ਵਧਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 8 ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੂਗਾ, ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂ।